Mijn zoon duwde me naar de trap. Even voelde ik het gewicht van mijn lichaam naar voren kantelen, terwijl de lucht uit mijn borstkas stroomde. Mijn rechterhand clawde wanhopig naar de muur van touwen de leuning. Koud metal onder mijn handpalm, hard, onverzettelijk. Ik greep het vast metal crack die ik nog in me had. Adam deed that night. Zijn eigen momentum bracht hem naar voren. Ik zag hem struikelen, zijn hand gleed van mijn mouw, zijn ogen wijst open van schrik. Touwen klonken in geluid, de zwaar, vreselijk droon van het lichaam van een volwassen man dat in, 2, 3 keer op de houten treden terecht kwam. Tegen de tijd dat hij niet meer bewoog, languid op de overloop beneden, stond ik te trillen, maar ik stond nog steeds. Ik schreeuwde niet. Dat is het vreemde. Geen gekrijgs, geen gehuil, alleen het droog gerusp van mijn eigen ademhaling. Ik was eerder geduwd, niet altijd met handen, maar met woorden, met eisen, met schuldgevoelens. Dit was gewoon de eerste keer dat zijn kracht meer fysiek dan verbal was. Ik leunde tegen de reling, mijn knuckles wit, fluisterde zijn naam. Adam. Hij kroonde, zijn armen in lelijk hoek gebogen, zijn benen onhandig verdraaid. Levend, maar doend. Niet duwde, niet zoals ik in die fractie van een seconde had gedacht toen als stil was, maar het bloed bonkte in mijn oren. Ik belde 112 met vast vingers. De telefonist vroeg of hij demde. Ik zei, ja. Ze vroeg of hij bij bewustzijn was. Nauwelijks, zei ik. Ze zei dat ik kalm moest blijven totdat er hulp kwam. Alsof kalm blijven iets was wat je kon kiezen, zoals in ander jerk aantrekken. Maar ik was kalm. Kalmder dan ik in jaren was geweest. De zwallichten schilderden mijn muren rood en blauw. 2 ambulancebroeders tilden Adam op in brancard zetten zijn hoofd arm vast. In van hem vroeg ik me hoe het was gebeurd. Hij verloor zijn evenwicht, zei ik, mijn stem trilde niet eens. Nog niet. Ik keek naar de reling, mijn redder, mijn bewijs. Zonder die reling was ik degene geweest die naar buiten was gedragen. In politigent bleef achter. Op zijn badge stond Grant. Hij was jong, maar niet onervaren. Hij keek me eens als mijn overleden man dat altijd deed als iets niet klopte aan de etenvel. Mevrouw Keen, heeft hij u geduwd? Zijn stem klonk rustig, niet beschuldigend. Mijn lippen gingen open, maar sloten zich weer. De waarheid drukt op mijn keel. Hij heeft me aangeraakt. Eindelijk antwoord ik. Ik greep de leuning vast. Hij niet. Grant krabbelde iets in zijn notitieboekje en nikte. Hij zei dat hij contact zou opnemen. Onder een mishandeling, zei hij zachtjes, bijna tegen zichzelf. Woorden die ik alleen in pamfletten bij de dokter had gelezen. Om middernacht was het weer stil in huis. De leuning was nog warm van mijn greep. Ik zat op de tweede tree en staarde naar de donkere die Adams chan op het hout had achtergelaten. De stilte was zwaar maar zuiver, zoals in storm. Ik was niet meer bang voor de stilte. Voor een keer was ze van mij. Bij zonsopgang ruk het huis naar ontsmettingsmiddel uit hout. Ik had niet geslapen. De leuning had me overeind gehouden, maar de herinnering aan Adams ogen, Groot, bijna geschrokken dat ik me verzet, hield me wakker. Ik schonk die in mijn beschädigde mok, die met de vervaagde viooltjes, ging bij het ram zitten. Aan de overkant van de straat gaf mevrouw Chen haar bionius water. Ze was misschien 10 jaar jonger dan ik, maar het leven had haar gezicht net zo diep getekend. Ik vroeg me af wat ze zou zeggen als ze had gezien wat er was gebeurd. In zekere zin had ze dat ook gedaan. Toen de ambulance wegreed, stond ze op haar veranda in haar kamertjes,
met haar armen over elkaar en haar lippen op elkaar geperst, in stil getweeg. Het your worden geklopt. Het was weer agent Grant, nog steeds in uniform, die helemaal niet vermoeid uitzag. Mevrouw Keen, mag ik binnenkomen? Zijn beliefdheid brak me bijna. Ik liet hem een de kukentevel zitten. Hij klapte zijn notitieboekje open. Ik heb u werkelijk nodig voor het rapport. U heeft en u nog niet te beslissen of u aangifte wilt doen, maar het is belangrijk dat we dit documenteren. Hij vroeg ik me om te beschrijven wat was gebeurd. Ik sprak langzaam, proefde elk woord, om zeker van te zien dat het waar was. Hij was boos. Hij wilde dat ik papieren tekende, financieel papieren. Ik weigerde. Hij greep mijn arm en duwde me naar de trap. Ik hield me vast aan de leuning. Hij viel. Hij krabbelde iets op zijn pagina. Heeft hij dit eerder gedaan? Mijn keel niet dicht. Hij heeft me nog nooit zo geduwd. Maar de druk, altijd druk om dingen af te staan, om het makkelijker te maken voor mijn eigen bestwil. Ik glimlachte zonder humor. Het was nooit voor mijn eigen bestwil. Grant keek me lang aan, niet met medelijden, maar met een stil respect. Mevrouw Keen, u hebt recht op bescherming. Ouder en mishandeling is niet alleen blauwplekken. Het is financieel uitbetting, intimidatie. U komt in aanmerking voor in noodbeschermingsbevel. Dat u hem ervan weerhouden contact met u op te nemen totdat de rechtbank de zaak kan beoordelen. Mijn handen rusten op de mok, die coelde ongebruikt af. Is het rumoerig als naar de rechtbank gaat? Hij glimlacht bijna. Het is vooral paperwork, maar het stelt grenzen. Grenzen, in wat dat ik in mijn leven te weinig had gekend. De telefoon ging terwijl hij daar was. Ik liet hem overgaan. Hij keek naar het nummer op het display. Adam. Ik schud mijn hoofd. Hij drong niet op een dat ik opnam. In plaats daarvan liet hij een pamphlet achter, met informatie, telefoonnummers en inhaalplein. Voor het gevel dat, zei hij. Toen hij wegging, bleef hij even bij de reling staan en streek met zijn hand langs goud reling, mompeld hij. Die heeft geëerd. Ik knikte. Mijn anker, mijn bewijs. Halverwege de ochtend kwam Lena aan. Mijn schoondokter, met haar parfum en geforceerd glimlach. Ze tikte met haar gemanicured nagels op het naïeve slot tot ik opendeed. Martha, begon ze op die toen die ze altijd gebruikte als ze huizen verkocht. Lief, maar met een scherp randje. Wat is gisteravond gebeurd? Adam zegt dat je in de war bent. Hij struikelde. Dat is alles. Je wil toch niet dat mensen denken dat je eigen zoon beschuldigd van. Ik onderbrak haar. Mijn stem verrast me. Ik teken alleen de waarheid. Lena. Haar mond vertrok alsof ik iets obsceens had gezegd. Ze duwde in ovenschotel in mijn handen. Je moet het wel zien. Ik nodigde haar niet uit binnen te komen. Ik zet de sjaal op de haltevel en sluit de deur zachtjes, maar voor het eerst niet resoluut. Ze kwam niet verder dan de drempel. De avond viel stil. Ik ging weer op de tweede tree zitten, de leuning kool onder mijn handpalm. Ik dacht aan James, mijn man, die al 12 jaar dood was. Hij zei altijd, laat je niet manipuleren, Martha. Zelfs niet door familie. Ik had me laten manipuleren, duwen en sturen als in winkelwagentje in de supermarkt. Gisteravond had ik me voor het eerst aan de leuning vastgehouden. Toen de telefoon weer ging, nam ik op het was het ziekenhuis. Adams verwondingen waren niet levensbedreigend.
Gebroken arm, gebroken rib, in hersenschudding. Hij vroeg of ik wild kommen. Ik zei nee. Ik wenst hem beterschap en legde de hoornzakjes neer. Mijn zoon zo zen. Maar ik oké, op in andere manier. Het octendlicht viel op de randen van de fotoliestjes op mijn schoorsteenmantel en veranda die de gezichten uit het verleden in vag goud. James in zijn pak op ons 40 trouwdag. Mijn kinderen toen ze nog klein waren. Adam met in vliege die hij nu het ek de lucht in krieg. Ik stond voor de foto's met mijn telefoon in mijn hand en luisterde naar het automatisch antwoord van de bank. Met in meduurke te spreken, druk op 0. Mijn vinger druk zo hard dat de telefoon krakte. Community First Bank. U spreekt met Selena Ortiz. In rustig vrouwenstem antwoord. Goedemorgen, zei ik. Mijn naam is Martha Keen. Ik wil graag al automatisch betelingen en overschrijvingen van mijn rekeningen onmiddellijk opschorten. Viel in stilte, gevolgd door het zakte geklik van in toetsenbord. Allemaal, mevrouw Keen. U heeft momenteel 23 active machtigingen. Allemaal. Haar stemwoord zakte. Is alles in orde? Nee, antwoord ik eenvoudig, maar ik ben van plan ervoor te zorgen dat alles in orde komt. Ze legde het proces uit. Intijdelijk blokkering en u. Morgen persoonlijk paperwork. Ik stemde toe. Terwijl ze de bevestigingsnummers voorlas, schreef ik ze op de achterkant van in uit boodschappenlijstje. Toen ze vroeg of nog iets anders was, voegde ik toe, ik wil de volmacht die ik een mijn zoon Adam heb gegeven, intrekken. Weer in pause. We kunnen het intrekkingsformulier voor u opstellen, mevrouw Keen. Het wordt van kracht zodra u het ondertekent. Toen ik het gesprek beëindigde, leek het hoe is opgelucht om te halen. Ik liep rechtstreeks naar de leid van mijn secretair, haalde de dikke map met het opschrift Adam tevoorschijn. Bonnetjes, lenningformulieren, antekenningen gekrabbeld in zijn handschrift. Al verzoeken door de jaren heen, vermemd als noodzaak. Geld voor een aanbetaling, geld voor Ivy's bugel, geld voor het dak dat nu het gerepareerd wordt. Elke keer had ik mezelf voorgehouden dat het tijdelijk was, dat het liefde was. En nu leek de map op bewijsmateriaal. Middags belde ik meneer Patel, de advocaat die James en ik hadden ingeschakeld toen we dit huis veertig jaar geleden kochten. Zijn stem klonk nog steeds hetzelfde, levendig, maar niet onvriendelijk. Mevrouw is enthousiast. Wat kan ik voor u doen? Ik wil een volmacht intrekken en ik wil graag praten over bescherming van mijn eigendom, trusts, testamenten, als whatever zorgt dat ik mijn zaken in eigen hand houd. Begrepen, zei hij. Kom morgen langs neem uw identiteitsbewijs mee. We zullen het stap voor stap doen. Die uitdrukking, stap voor stap, deed me grimmig glimlachen. Die stappen hadden me gisteren bijna het leven gekost. En nu zouden ze me helpen het terug te krijgen. In de namiddag verving ik het slot van de woorden. De sluitenmaker, een vrolijke man met tatoeages van rozen op zijn onderarm, vroeg ik naar het waarom. Nieuwe sleutel, nieuw begin, zei hij, terwijl hij me de set overhandigde. Nadat hij was vertrokken, deed ik de deur 2 keer op slot, alleen maar om het gewikt van de klik te voelen. De telefoon zoemde van de berichten. Adam, natuurlijk. Sommige verontschuldigend, sommige boos, sommige smeekend. Lena oké. Je bent oneerlijk. Denk aan het gezin. Ik legde de telefoon met het scherm naar beneden. Het huis was stil, behalve het zakte gezoem van de koelkast. Voor jou zet ik de nam ik het kopie mee naar de trap.
Ik streek nogmaals met midden hand over de leuning en voelde elke groef in het hout. Het had me behoud voor een val. En u voelde het als meer dan dat het voelde als in grens die was getrokken. Aan de een kant stond de vrouw die zich had gebogen, die had toegegeven, die haar kracht had weggegeven. Aan de andere kant stond de vrouw die nee had gezegd. Die nacht sliep ik niet goed, niet voldig, maar zonder de krampachtige angst die al jaren in mijn borst gezwoond. Het zit slaap dat volt op moeilijk beslissingen, waarbij je verstand zegt dat je hebt gedaan wat moest gebeuren. Lena kwam de volgende ochtend met haar gebruikelijke parfumwerk in papieren zak van de bakker, alsof broodjes het gewikt van de vorige nacht kon den wegwagen. Ze klopte rammelde aan de deurklink, vergend of weigerend te geloven dat ik het slot had vervangen. Ik opende de deur slechts zover als de ketting toeliet. Martha, zei ze met een gespannen glimlach. Ik dacht dat ik je wel wat hulp kon bieden. Je moet wel uitgeput zien en al die opwinding. Opwinding, herhaalde ik met monotoon stem. Haar ogen flitsen naar de ketting. Waarom is het slot anders? Omdat ik het anders wild, lacht ze zachtjes, maar zat geen humor in. Je heft ons niet buiten te sluiten. Adam is van streek. Hij zegt dat je het verkeerd begrepen hebt. Nee, onderbrak ik haar. Mijn stem klonk stelliger dan ik had verwacht. Wat ik begreep is dat hij zijn handen op mij heeft gelegd. Ik greep de reeling vast. Dat heeft hij niet gedaan. Dat is de waarheid. Haar glimlach verdween. Wil je dat echt laten vastleggen? Bedenk eens wat de mensen zullen zeggen. Wil je dat de hele familie voor de rechte woord gesleept? Ik maakte de ketting net lang genoeg los om de papieren zak een te nemen en slut daarna de deur weer. Ik teken alleen de waarheid, Lena. Ik hoort haar scherp uitdemen voordat haar hakken weer over het pad klikten. De broodjes waren nog warm, maar ik liet ze onongeroerd op het aanrecht liggen. Brood kan niet herstellen wat al jaren kapot is. Middags belde agent Grant om te zeggen dat hij een noodbeschermingsbevel had aangevraagd dat 72 uur geldig was. Hij mag geen rechtstreeks contact met u opnemen, mevrouw Keen. Als hij dat toch doet, bel ons dan. Which regelen het wel. Dry dagen, mompelde ik. Het is in begin, antwoord hij. Die avond ging de telefoon weer over en stapelden de berichten zich op als dood bladeren. Adam, mam, neem alstublieft op dan maak je het alleen maar erger. Dan moet je zeggen dat het in ongeluk was. De woorden veranderden van smeken in bevelen, hetzelfde oud liedje. Ik antwoord niet. In plaats daarvan schreef ik ze met vast handen in notitieboekje. Bewijs, geen gesprek. De stilte van het huis omhult me. Het was de eerste nacht in jaren dat ik niet wacht tot de telefoon zou rinkelen met ijzen. Ik maakte een pan kippensoep. Niet omdat iemand zou komen, maar gewoon omdat ik daar zin in had. Ik had langzaam, met mijn lepel schrappend over de kom, in een rustig, ongehaast ritme. Om 9 uur liep ik door de kamers, controleerde ik de sloten en reikte ik de muren aan. Het huis had nog nooit zo van mij gevoeld. Ik bleef bij de trap staan. Mijn handpalm vond weer de leuning, koel en stevig. Ik fluisterde in de stilte, dank je wel. Niet alleen tegen de leuning, maar ook tegen mezelf omdat ik volgehouden had. Toen ik ging liggen, besefte ik iets. De angst was niet verdwenen, maar wel veranderd. Het was niet langer de angst voor wat Adam zou kunnen doen. Het was de angst om mezelf onder ogen te zien, om eindelijk nee te zeggen en tientallen jaren het hebben gezegd. Ik draaide me op mijn ziege,
Trok de deacon tot een midden kin liet de nieuwe stilte tot me doordringen. Die nacht droomde ik niet over Len, maar overstaan. Zieken huizen hebben in geo die je nooit meer vergeet. Bleek middel plastic vermengd met iets menselijks dat je niet helemaal kunt benoemen. Ik wist het al voordat ik binnenkwam, maar op het moment dat het me reikt, werd ik teruggevoerd naar de laatste dagen van James. Die gedak deed me bijna onkeren bij de schuif duren. Toch ging ik naar binnen. In verpleegste leidde me door in gang met lichtgroen muren. Adam lag in een small bed, zijn arm in het gips, zijn ribben verbonden. In blauw plek strekte zich als gemorst inkt uit over zijn wang. Hij leek minde op in man van 48 meer op de John Jen die ik uit in boom had gehaald nadat hij te hoog was geklommen. Even verwelde ik het oud instinct om naar hem toe te rennen. Maar instincten kunnen je bedriegen. Hij opent zijn ogen, zag me franst. Mam, je bent gekomen. Ik kwam om te horen wat je te zeggen had, antwoord ik. Zijn stem klonk alsof het stom was. Ik ben uitgegleden. Je weet dat je midden leven niet wilt verpesten vanwege in ongeluk. Ik stond een het voor het eind van zijn bed, midden handen op de reling. Altijd die reling tussen ons. Je hebt je handen op me gelegd, Adam. Je hebt me geduwd. Dat was geen ongeluk. Zijn kijken klemden zich op elkaar. Lena heeft gelijk. Je bent in de war. We moeten dit prive afhandelen. Maak er geen politiek van. Families doen dat niet bij elkaar. Families, herhaalde ik, midden mond drog. Families zetten hun modus niet met papieren en dreigementen in een hok. Families duwen niet. Hij bewoog zich, huiverend. Als je zo doorgaat, reken we het who is kwijt. Ivy's collegegeld, de leuningen. Ik kan het niet zonder u. Ik wilde een steek bij het horen van de naam van mijn kleindokter, maar ik hield mezelf in bedwang. Dan zal je het moeten leren. Jij en Lena allebei. Ik ga niet voor je lijden, Adam. Jeans je ribben. Ik zal midden woordigheid jeans en. Even kiek hij me een met iets dat op angst leek. Toen draait hij zijn gezicht naar de muur. Ik ging weg zonder hem een te reken. Toen ik wegging, hield in politiegent die ik niet kend me bij de lift tegen. Hij had Adams eerst verklaring opgenomen. Mevrouw, als u verklaring wilt toevoegen, kan de recherche morgen bij u thuis langskomen. Ik heb al met agent Grant gesproken, zei ik, en ik zal nogmaals met hem spreken. Ik wil dat het wordt opgenomen. De agent knikte, niet verbaasd. Misschien had hij te veel modus gezien die hun zoons beschermden. Buiten was de lucht scherp van de winter. Ik trok midden jas strakker om me heen en liep langzaam over de parkeerplaats. De lichten van het ziekenhuis gloeiden achter me, steriel en helder. Voor me volden de donkere bomen van de laan echter, vriendelijker een. Thuis zet ik de ging weer bij de trap zitten. Die leuning leek en u op me te wachten, alsof hij wist dat ik zou blijven terugkomen tot ik eindelijk de herinnering kon loslaten. Ik legde mijn handpalm erop, sterk, onverzettelijk. Het had me ooit geerd. Het zou me altijd een herinneren. De berjongen, Eric, kwam middags langs met een schroevendraaier onder zijn arm. Hij is nu met pension, maar jaren geleden gaf hij les in elektronica aan de Volkshogeschool. Toen ik uitlegde dat ik hulp nodig had bij het terughouden van beelden van de kleine wifi-camera in middengang, die Ivy had aangedrongen om een te schaffen nadat ik afgelopen winter was gestruikeld, nikte hij alsof ik hem had gevraagd de twin water te geven. Natuurlijk, mevrouw, deze kleine dingen bewaren meer dan mensen beseffen.
Hij slut dreden een, tikte op zijn laptop en mompelde zachtjes. Binnen enkele minuten flikkerden de beveren beelden tot leven op zijn scherm. Midden gang, midden trap, de schaduw van Adams gestel toen hij zich naar mij omdraaide. Midden borstkes trok samen. Ik zag mezelf de map met documenten vasthouden die hij onder midden nieuws had geduwd, terwijl ik weigerd, zijn hand reikte, zijn vingers hard op midden schouder. De duw, midden struikeling, midden greep op de leuning, zijn val. Eric fluit zachtjes. Was geen twijfel over wat hier was gebeurd. Hij kopieerde het best en naar in flashdrive en gaf het me alsof het iets breekbaars was. Bewaar dit goed. Better nog, maak nog een kopie. Ik schoof het in het klein brandware en kistje waar het testament van James nog steeds in lag. Het zien van die twee dingen samen, in bewijs van het stabiel leven van midden man en in bewijs van de rokeloos woord van midden zoon, brak me bijna. Maar ik wilde niet. Ik slit alleen de kluis en legde de sleutel op midden nachtkastje. Diavond kwam agent Grant langs zijn uniform zag as waarde uit dan normaal, misgeen door het gewicht van al verhalen die hij op een dag had meegemaakt. Ik liet hem de beelden zien zonder commentaar. Hij keek zwijgend toe, met op elkaar geklemde kijken. Toen het afgelopen was, ademde hij langzaam uit. Dit is duidelijk bewijs, mevrouw Keen. Het zal het beschermingsbevel ondersteunen, en als aanklachten worden ingediend, kan het een central rol spelen. Ik knikte, midden hand op de tafel. Ik wil geen raak. Ik wil alleen ruimte, veiligheid. Dat krijgt u, zei hij vastberaden. Hij vroeg ik in kopie. Ik gaf hem in voordat ik wegging. Hij zei, het is zeldzaam zo sterk bewijs te hebben. U bent dapper het te laten zien. Dapper. Ik wilde me niet dapper. Ik wilde me moe. Maar misschien was dapperheid niets meer dan weigeren nog langer te doen alsof. Later ging de telefoon weer. Dit keer was het Ivy. Haar stem trilde, maar bleef stabiel. Oma. Papa is boos. Hij zegt dat je verhalen verzint, maar ik weet dat je niet zo liegen. Ik. Haar adem stookte. Ik weet niet wat ik moet doen. Midden hart wordt weak door haar eerlijkheid. Je heeft niets te doen, lieverd. Dit is niet jouw last. Onthoud gewoon dat je keuzes hebt. Altijd keuzes. We bleven in tegen liggen, zonder veel te zeggen, alleen maar uitmend. Voor het eerst sinds de val wilde ik me minder alleen. Toen ik oefing, was het stil in huis. Ik schonk mezelf de in een ging einde voor het van de trap staan, waar de leuning vaag glom in het lamplicht. Bewijs, grens, redding. Ik volgde de lengte ervan met midden vingertoppen. Stap voor stap, fluisterde ik, in de volging van de woorden van meneer Patel. Elke stap was een midge. Niet een adem, niet een lena. Een midge. Het contour van meneer Patel ruk vaag naar le en papier. Het zitplek waar beslissingen nog lang bleven hangen nadat de handtekeningen waren opgedrukt. Hij stond op toen ik binnenkwam, zijn donkerpak net zo strak als op de dag dat James en ik vetig jaar geleden voor het eerst tegenover hem zaten ons huis te kopen. Toen was ik 37, nerveus, en hield ik James' hand onder de tafel vast. Nu was ik 77 en hield ik Jean hand vast, maar midden eigen vastberadenheid. We beginnen eenvoudig, zei meneer Patel, terwijl hij een map naar me toe schoof. Eerst de intrekking van de volmacht van je zoon. Zodra je tekent, heeft hij geen wettelijk bevoegdheid meer over je financiën of agendamen. De pen wilde waar een. Ik tekende ook. Het gekras van de inkt was luider dan het het moeten zien,
als in Dixland der. Vervolgens, vervolgde hij, stellen we in New Testament op u had het over in Kleindokter, Ivy. Ik knikte. Sieg is de enige die me nog belt zonder iets te willen, maar ik wil haar niet te vroeg met verantwoordelijkheid belassen. Dan richten we in herroepbaar levend trustfunds op, legde hij uit. U huis, u spaargeld, al belangrijk bezittingen. U plaatst ze in de trust. U blijft de trustee zolang u leeft. U overlijden wordt ivy de begunstigde. Zo blijft als veilig, wordt verrekt voorkomen en wordt u beschermd tegen inmenging. Ik dacht een Adams stem in het zij ken huis. We zullen het huis verliezen. Ivy's collegegeld, de leningen. Zijn worden gingen niet over mij. Dat waren ze nu het. Maar dit ging wel over mij, over het beschermen van wat ik had opgebouwd. Hoe zit het met Lena? Vroeg ik. Kan zich dit omvechten? Mr. Patel schoof zijn bril recht. Ze kan het proberen, maar met duwdelijk documentatie en u geestelijk bekwaamheid bevestigd, zal het standhouden. Rechtbanken respecteren duwdelijkheid. Duwdelijkheid. Dat was waar ik het meest naar verlangd. Decennia lang had ik in mist van compromissen geleefd. En u wilde ik lichten die scherp genoeg waren omt snijden. We hebben twee op best den het doormen van ik ten, rekeningnummers en levensverzekeringsgegevens. Ik gaf hem de map die ik al jaren bij me had, dik met bonnetjes en bewitsen van elkaren dat Adam op mij had geloond. Het bladderd doen en schud zijn hoofd. U bent veel generoser geweest dan de meest udes, mevrouw Keen. Te generous. Ik dacht dat vrijwilligheid nabijheid zou brengen, zei ik zachtjes. Maar het bracht alleen maar afstand. Het sluit de map voorzichtig. Het is nog niet te laat om in antiques te maken. Toen ik wegging, wip de late namiddags on lange schaduwen over de stoep. In midgentars lag in stapel ongetekend concepten, klaar door mij te worden gecontroleerd. Ik wilde me lichten, niet omdat het gewikt weg was, maar omdat ik het eindelijk had neergelegd waar het thuis hoort. Thuis zet ik kamillethie en ging een de kukentevel zitten. De papieren lagen voor me uitgespreid. Midgen hand streek over het trust document en midgen ug veel op de woorden herroepbaar en levend. Levend. Dat was toch het punt. Leven, niet alleen overleven onder de greep van andermans behoeften. De telefoon zoemde. In bericht van Adam. Mam, stop alsjeblieft. We kunnen dit oplossen als je gewoon de papieren ondertekent. Betrek hier geen buitenstaanders bij. Ik legde de telefoon met het scherm naar beneden zonder te antwoorden. Buitenstaanders alsof advocaten en ambtenaren vrienden waren die zich ermee bemoeiden, en geen beschermers die ervoor zorgden dat ik niet word uitgewist. Essavons liep ik naar de trap en legde mijn hand op de leuning. Het wilde niet langer alleen als redding. Het wilde als een grens die ik had getrokken. Aan de een kant stilte en onderwerping. Aan de andere kant mijn stem, en voor het eerst in jaren was ik van plan omt blijven praten. De klasjesman kwam en met een gereedschapskist die rammeld als botten. Hij heet Clarence, een passage van in de 60, met handen die zo stabiel waren dat ze in naald konden inrichten. Hij reik de leuning een die me had geerd, drukt zich tegen de muur en schud zijn hoofd. Los buiten, mompelt hij. Het kunnen bezwikken als je en niet precies goten het vastgehouden. Gelukkige vrouw. Geen geluk, zei ik zachtjes. Koppigheid. Hij grinnikte zonder uitleg te vragen en ging aan de slag. Toen hij klaar was, glom de leuning onder in nieuwe laag polish, waarin de buiten vastgedraaid en was hij sterker dan hij in decennia was geweest.
Ik strieker met midden hand overheen, solide, betrouwbaar, in Zachary zin en partner, toen vlies ien bloot me in de steek hadden gelaten. Ik vroeg Clarence ook helde de lamp hen boven de trap te installeren. Welpartigen geburen snel, zei hij, instemmend nikkend. Licht helpt. Zijn woorden klonken praktisch, maar ze hadden in beter kennis die hij niet kend. Voor was het licht niet alleen voor midden woeten. Het was voor midden leven. Nadat hij was vertrokken, zet ik de ien brak die ned de tafel war nog in stapelpapieren lag te wachten. De trustoverschriften, de herroeppingsformulieren, het beschermingsbevel. Ik was nog niet klaar, maar elke pagina die ik aanraakte, gaf me meer houvast, alsof ik stenen stapelde in meer waarop eindelijk midden naam stond. Essavons klopte mevrouw Chen met in pan soap. Ik hoort gisteravond geschreeuw, zei ze zachtjes. Ien toen de ambulance. Gaat het wel? Ik overwoog het afte done, maar iets in mij weigerde dat nee, zei ik eenvoudigweg. Maar dat komt wel goed. Ze zet de soap op het aan rekt niep in midden hand. Je bent sterker dan je licht, Martha. Laat niemand je iets anders vertellen. Haar vriendelijkheid was zo stil dat ik bijna door ontroerd reikt. Ik bedankt haar schept in volume de soap smaakte naar jamba zorgzaamheid. Twee dingen die ik al jaren niet meer had geproefd. Later haalde ik in uit notitieboekje tevoorschijn begon ik als op te schrijven waaraan Adam lenen me hadden gebonden. Automatisch overschrijvingen, gezamenlijke kredietrekeningen, huisrapporties die nooit waren afgemaakt. Ik streep ze in voor en door, in klein dat ruimte terug te winnen. Elke streep met de pen was als in ademtocht. Toen ik klaar was, slit ik het notitieboekje liep door het huis. Elke kamer voelde en anders, niet omdat de muren waren veranderd, maar omdat ik ze eindelijk zag zonder de mist van verplichtingen. De quilt op midden bed was van mij. De borden in de kast waren van mij. De stilte was van mij. Ik stopt bij de trap. De leuning glom vaag in het naïeve licht. Ik legde midden handpalm erop en voelde de stabiel krakt erven. Ooit had het me behoud voor een val, en u behoud het me voor vergetelheid. Ik fluisterde in de stilte, dit huis is van mij. Midden leven is van mij. En voor het eerst in decennia volden de woorden niet geleend. Ze volden echt een. Het gerechtsgebouw ruk vaak naar stof uit papier, zoals alleen overheidsgebouwen dat dan. Ik droeg midden greed woolen jas, woven James altijd zei dat ik formidabel in uitzag. Dat would klonk toen als in grap. En u voelde het als in harnes. De huzitting over het beschermingsbevel was Japland 9 jaar. Ik zat op de eerste reach van de klein rechtszaal, midden handen gevouwen op midden scoot. De houten banken waren hard, maar ze gaven me houvast. Aan de andere kant van het gangpad zat Adam met zijn armen in metellen, lenen naast hem. Haar ogen schoten naar mij toe weer weg, alsof die lang kitchen pj en zo dan. De rechter kwam binnen, in iedere vrouw met scherp ogen die niets ontging. Ze riep de zaak keen. Hoe vreemd midden eigen naam dubbel te zien staan, als een spiegel die in het midden gebarsten was. De griffier vroeg of ik wild getuigen. Ik stond op, midden binnen trilden, maar midden stem was vastberaden. Ik beschreef wat was gebeurd. De papieren, de ruzie, de duw, de leuning, de val. Ik vertelde het zonder opsmaak, alsof ik het weer beschreef. Adams advocaat probeert het verhaal te verdrehen. Is het niet mogelijk, mevrouw Keen, dat u struikelde en u probeert te ondersteunen? Ik hief midden kin op nee, de camera in midden gang laat zien wat gebeurd is.
Zijn handen waren op mij. De mijne waren op de reeling. Hij duwde. Hij viel. Directe vroeg om de beelden te zien. Agent Grant had ze al ingediend. De zeil viel stil toen het scherm tot leven kwam. Daar was het, de waarheid in pixels. Zijn duw. Midden struikeling, de greep, zijn val. Toen het beelden waren afgelopen, wilde de lucht zwaarder een, alsof de zeil zelfdem had gehaald. Adam schoof op zijn stoel, zijn gezicht werd rude. Lena reikt zijn arm een fluisterd iets, maar hij trok zich terug. De stem van de rechter doorbrak de stilte. Dies rechtbank vindt voldoend bewijs van oudere mishandeling verleend in beschermingsbevel, dat onmiddellijk in gaat 12 maanden geldig is. Mr. Keen, het is u verboden om op enige wijze contact op te nemen met of in debat te komen van uw moeder. Elke overtreding zal leiden tot arrestatie. De hamer sloeg. Definitief. Ik glimlacht niet. Plotseling is stille dan vreugde. Het zat in midden botten, niet op midden gezicht. Buiten greep de wind midden schaal sloeg die over midden wang. Lena haast zich achter me een. Martha, denk alstublieft een ivy. Ze heeft haar weder nodig. Jij hebt hem vernederd. Ik stopt, draaide me langzaam om keek haar in de ogen. Hij heeft zichzelf vernederd. Ik heb alleen de waarheid verteld. Ze opent haar mond, maar sluit hem weer. Voor het eerst in jaren had Lena geen woorden parrot. Ze draaide zich om naar Adam, die bij de trappen van het gerechtsgebouw stond me met in mengeling van woord ongeloof aanstaard, alsof ik in natuwet had overtreden door te weigeren toe te geven. Ik liep door zonder om te kijken. Thuis hing ik midden jas netjes op ging de kukentevel zitten. De papieren van het beschermingsbevel lagen voor mij, met de handtekening van de rechter, duidelijk definitief. Ik volgde de inkt met middenvinger, in liggen die deze keer niet op hout was getekend, maar op de wet. Ik zet de schonk die in midden mooist porseleinen kopie, dat James voor mij had gekocht tijdens ons reis naar Boston. Jarenlang had ik die bewoord voor bezoek. Vandaag dronk ik alleen uit, het smaakte naar triom. Die avond belde Ivy. Haar stem klonk zacht onzeker. Oma. Papa zegt dat jij gelagen hebt. Maar ik heb de video gezien. Hij zag er anders uit. Niet zoals hij. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Jij heeft geen kant te kiezen, lieverd, zei ik tegen haar. Jij heeft alleen maar te zien wat echt is te weten dat dit allemaal niet jouw schuld was. Toen wilde ze in biedje. Het geluid van een kind dat nog steeds wild geloven dat haar weder in held was. Ik liet haar huilen mompeld zoals ik vroeger die toen ze klein was. Nadat we hadden opgehangen, ging ik naar de trap. Het naïeve licht zijn stabiel boven midden hoofd, de gepolijste leuning wilde glad onder midden handpalm. Ooit had het me behoud voor een val. En nu had het me door in rechtszaal gedragen. Ik drukt midden handen stevig tegen aan. In jar, fluisterde ik. In jar van rust. Voor het eerst in decennia geloofde ik dat rust misschien wel echt van mij zou zijn. Het was in Grootmoeders toen het gebeurd. Ik was naar de apotheek gegaan voor midden blauwdrukpillen, in eenvoudig boodschap die ik al jaren deed. De automatisch deuren open toen ik de helder gangpaden binnenstapt, wilde ik het voordat ik hem zag, het gewikt van iemands blik. Adam stond bij de kassa, zijn arm nog steeds in metellen, zijn gezicht hard. Hij zag er dan vermoeide uit, maar zijn ogen brandden nog steeds zoals altijd wanneer hij iets van me wilde. Mama, zei hij met zachte, dringend stem. We moeten praten.
Het straat verbod werklonk in midden hoofd. Geen contact, geen benadering, geen uitzonderingen. Ik hield midden handen stevig op het hand wat van midden boodschappen maand. Je hoort hier niet te zien, Adam. Hij deed een stap dichterbij en negeert de nieuwsgierig blik van de kassier. Je begrijpt het niet. Ze zullen het huis afpakken. Ivy's toekomst zal verpest zijn. Luister gewoon naar me. Ik verhef midden stem niet. Ik ging niet in discussie. Ik stak midden hand in midden jasak, haalde midden telefoon terwijl en belde met opzettelijk kante 112. Halp Dienston, what is uw locatie, vroeg ik de centralist. De apathy op Mijn, zei ik, terwijl ik Adam nog steeds in de gaten hield. Ik heb in beschermingsbevel. Midden zoon is hier probeert contact te maken. Adams gezicht veranderde, eerst in ongeloof, daarna in woede. Dit doe je midden, je eigen zoon. Ik gaf geen krimp. Je hebt dit jezelf aangedaan. Hij probeerde het opnieuw, zijn stem werd luider, maar de sirens kwamen sneller dan zijn woorden. Twee agenten kwamen binnen, in van hen was agent Grant. Zijn aanwezigheid was als in muur tussen ons. Mr. Keen, zei Grant streng. U bent in overtreding van ingerechtelijk bevel. Doe een stap achteruit. Adam spotted, probeerde het uit te leggen, maar de handboeien klikten om zijn polsen voordat zijn excuses de lucht konden bereiken. Het geluid was definitief, scherp, onmiskenbaar. Toen ze hem meenemen, draait hij zich nog een keer naar mij met grote ogen. Deze keer niet met woede, maar met iets dat meer op angst leek. Je zult hier spicht van krijgen, sister Hedge. Ik schudde leen midden hoofd. Nee, Adam. Ik heb spicht van Algeren dat ik geen nee heb gezegd. De apathicus assistent rekent midden recept in stilte af en schoof de papieren zak over de toonbank alsof het meer was dan alleen medicijnen. Toen ik wegging, wilde de lucht buiten schone en dunne een, alsof eindelijk in zwaar mist was opgetrokken. Later die avond belde in officier van justitie. Mevrouw Keen, gezien de overtreding, waren we bezig met het opstellen van inschikking. Het programma voor woordenbeheersing ging door, geen contact, vergoeding van al uw kosten. Zou u dit willen steunen? Ja, zei ik, zolang veiligheid voorop staat. Toen ik oefing, ging ik een de kukentevel zitten, met de leuning van de trap in midden gezichtsveld. Ooit zou ik hebben zitten trillen. En nu was ik stabiel. Kalm zijn betekent niet zwak zijn. Het betekent geerd zijn, geworteld, zoals het hout van die leuning onder midden handpalm. Ik zet de ging zitten met de kop in midden handen omz warm te houden. Het huis was stil, maar niet leeg. Het was gevuld met iets nieuws, de afwezigheid van angst. Die nacht droomde ik weer. Deze keer niet over vallen, niet overstaan, maar over vooruit gaan, stap voor stap, met de leuning naast me. Niet om me overeind te houden, maar gewoon om met me te lopen. De dag na Adams arrestatie ging ik terug naar de bank. Selina Ortiz begreep me met dezelfde calm efficiëntie als voorheen, maar deze keer bood ze me de een in papieren beker nog voordat we begonnen. Mistien zag ze de spanning in midden schouders. Of mistien wist ze gewoon dat dit geen gewoon transactie was. We zijn klaar met het overzetten van uw rekeningen naar de trust, mevrouw Keen, zei ze, terwijl ze in net map over haar bureau schoof. Vanaf en u zijn al uw belangrijk bezittingen beschermd. Niemand, nog uw zoon, nog schuldeisers, kan eraan komen. Ik streek lichtjes met midden hand over de map. Jarenlang had ik papieren ondertekend die me steeds sterker een Adams behoeften bonden. En nu sneed ik die tuwen in voor en door. Selina vervolgde,
We hebben ook de gezamenlijke kredietlijnen gesloten en joteriseerd gebruikers verwijderd. De enige kaarten die nu nog actief zijn, staan alleen op uw naam. Goed, zei ik, met een stem die steviger klonk dan ik had verwacht. Ik wil nog in rekening, in klein. Apart voor dingen die ik wil, niet voor dingen woven mij wordt verteld dat ik ze nodig heb haar glimlach wordt warmer. Natuurlijk. We nu men het vreugdefans, als je dat wilt. De naam verrast me. Vreugde. Wanneer had ik voor het laatst op die manier over geld gedacht? Ik knikte langzaam. Dat is precies wat het is. Tegen de middag waren de papieren getekend, de kaarten besteld en de saldi veilig gesteld. Toen ik de bank verliet, verwelde ik me likte, alsof ik in zak had neergezet woven ik niet wist dat ik die droeg. Thuis spreidde ik de documenten uit over de kukentevel, elke pagina in schild. Ik zet die, dronk langzaam en liet de stilte me aanhalen. De telefoon zoemde met naïeve berichten. Niet van Adam, die had en Eugene recht van spreken, maar van Lena. Haar woorden waren scherp, verwoord. Je hebt ons vernietigd. Je weet niet wat je doet. Door je reken we als kwijt. Ik antwoord niet. Ik had tientallen jaren hun gaten gedikt met midden eigen material. En nu was het een hen die gaten te dikten of te vergroten. Later ging ik weer met midden notitieboekje zitten. Op een pagina somde ik al betelingen op die ik ooit voor Adam en Lena had gedaan. Hypotheken, collegegeld, rapporties die nu het kwamen. De lichtst ging maar door, in rivier van inkt die me bijna had verdronken. Op de tegenoverliggend pagina schreef ik dry woorden. Geen schulden meer. Die avond stond ik mezelf iets kleins toe uit het plezierfonds. In bakkerij dus uit het centrum. Citroën taartjes, James' favorite. Ik had in bij het kukenram. De scherp en zo het smaak op midden tong. Voor het eerst in jaren het ik niet omdat iemand anders dat eiste, maar omdat ik daarvoor had gekozen. Voor het slapen gaan stond ik weer bij de trap. De leuning glom in het zakje ligt, stabiel als altijd. Ik streek met midden handpalm langs, dit keer niet uit wanhoop, maar uit stil dankbaarheid. Het had me behoud voor een val, maar het had me ook iets blijvendes gegeven, in grens. Grenzen zijn geen muren. Het zijn lijnen die met liefde voor jezelf worden getrokken. En op midden 77 leerde ik eindelijk hoe ik die moest trekken. Ivy kwam op in zondagmiddag langs, terwijl de lucht buiten nog zwaar was van de geur van regen. Ze had niet mogen komen. Lena had het haar zieke verboden. Maar daar stond ze op midden veranda, met vochtig haar, rooswangen, in canvas dragtas als in schild voor zich houdend. Oma, zei ze buitenadem, ik moest je zien. Ik liet haar binnen en die de deur voorzichtig achter ons op slot. Op dat moment zag ze uit dan 19, uit dan ze zo moeten zien, haar ogen overschaduwd door zorgen. We gingen in de kukentevel zitten, die tafel waarop zoveel papieren en geheimen hadden gelegen. Ik schonk die in voor ons beiden, maar ze dreek de her nauwelijks een. Papa zegt dat je het gezin kapot maakt, flapt ze eruit. Hij zegt dat je iedereen tegen hem opzet. Ik keek naar haar gezicht. Het gezicht van midden kleindokter. Zoveel op dat van haar vader, maar zachter, vriendelijker. Geloof je hem? Haar ogen vulden zich met tranen. Ik weet het niet. Ik hou van hem, maar ik ken u. Jij zo niet liegen. En dan is nog die video. Hij weet niet dat ik die heb gezien, maar ik heb hem gezien. Hij is het. Het is echt. En ik weet niet wat ik daarmee een moet.
Ik reikte over de tafel en legde mijn hand op de haar. Je heft die last night te dragen. Dat is zijn last night de Jew. Ze shut heftig haar hoofd, maar ik kan niet dan alsof niets is gebeurd. Het veranderd als. We zaten lange tijd in stilte, terwijl het tikken van de klok de ruimte tussen ons vulde. Uiteindelijk sprak ik. Toen ik zo oud was als jij, dacht ik dat liefde betekent dat je mensen moest beschermen, excuses moest verzinnen, je moest buigen zodat ze niet zouden breken. Het heeft me 77 jaar gekost om te leren dat liefde zonder waarheid helemaal geen liefde is. Het is angst. Tranen biggelden over haar wangen. Ze wiegde ze beschaamd weg met de rug van haar hand. Oma, als ik achter je sta, voelt het alsof ik hem verraad. Je heft niet achter mij te staan, zei ik zachtjes. Sta gewoon achter de waarheid en achter jezelf. Ze keek naar de drugtas en haalde inverselijke notitieboekje uit. Ik heb in deel van mijn zakgeld gespaard. Niet veel, maar ik wilde het je geven voor het gevel je hulp nodig had. Toen ze afvield met praten, niet mijn keel dicht. Ik duwde het notitieboekje terug naar haar toe. Nee, lieverd. Hoe het maar. Ik heb je geld niet nodig. Wat ik nodig heb, is dat je vriendelijkheid behoudt. Laat niemand dat van je afnemen, zelfs je familie niet. Ze snoef, nikte en glimlacht even. Je klinkt sterker dan ik je ooit heb gehoord. Ik glimlach terug, hoewel mijn hart pj indeed. Dat komt omdat ik eindelijk ben gestopt met fluisteren en hardop ben gaan praten. We eten citroën taartjes van de joy van rekening. Ze lacht om de naam toen ik haar die vertelde, en evenwel de het bijna normaal, gewoon in grootmoeder en kleindokter die samen snoep eten. Voordat ze wegging, omhelst Ivy me zo stevig dat ik even naar dem moest happen. Ik weet niet wat gaat gebeuren, fluisterde ze. Ik ook niet, gaf ik toe. Maar ik weet wel dit. Je zult hier altijd een plek hebben, wat ook gebeurt met je ouders. Dit huis zal nooit zijn duren voor je sluiten. Haar schouders zakten van een plotseling. Dat betekent als voor me. Toen de deur achter haar dik ging, leunde ik lang tegen en luisterde naar de stilte. Ze was jong, verschillend tussen loyaliteiten die ze niet zelf had gekozen, maar toch kwam ze. Dat was genoeg. Die avond stond ik weer op de trap. De leuning glom in het zakelijk dat Clarence had geïnstalleerd. Ik legde mijn hand erop, stevig, zeker. Ooit had het me behoud voor een val. En nu leed het me iets nog moeilijkers. Hoe je rechtop kunt staan voor degenen van je houdt, zelfs als ze zich van je afkeren. Ik fluisterde in de stilte. De waarheid is genoeg. En voor het eerst in jaren geloofde ik dat de weken en de huizitting verliepen in een ritme dat ik bijna was vergeten, mijn eigen ritme. Ik stond op wanneer ik dat wild, niet wanneer de telefoon ging met weer in verzoek. Ik het wat ik wild, niet wat iemand anders handig vond. Het huis, ooit in kui van verplichtingen, werd weer stil, als in schelp waarin ik eindelijk mezelf kon horen. De ochtenden begonnen met de de krant. Ik omcirkelde artikelen die me interesseerden, nipte ze uit en plakte ze in notitieboekje. In rare gewoond misjeën, maar het gaf me een dol. Op woensdag ging ik naar de bibliotheek voor de breekclub. Ik had al jaren geen breinalden meer aangeraakt, maar de vrouwen verwelkomden me alsof ik nooit was weggeweest. We praten over garen, niet over geld, over steken, niet over handtekeningen. Niemand vroeg me om iets anders dan nog een reach. Ik begon ook weer te wandelen. Eerst langzaam, alleen maar naar de hoek en terug.
Midden gerichten protesteerden, maar de lucht smaakte schoon, ongefilterd door paniek. Soms stopte ik bij de bakker en kocht ik in broodje, nog warm, en at the top in bankje in het park. Vorige keer was elke hap van mij. Waren natuurlijk ook bezoekjes. Mevrouwchen kwam langs met soep, zoals ze altijd deed. Lorien van de Kerk bracht tijdschriften en roddels langs, lachend op haar luid, generous manier. Zelfs de klasjesman Clarence kwam een keer langs om de reeling en de nieuwe lamp te controleren. Stevig als in rots, zei hij, terwijl hij er vriendelijk opklopte. Ik glimlachte omdat ik wist dat hij mij ook bedoeld. De telefoon zoemde nog steeds afen toe. Berichten van Lena, sommige boos, sommige mieliewekkend, allemaal onbeantwoord. Ik liet ze ongeopend liggen. In deel van mij vroeg zich af of stilte read was. Maar toen herinnerde ik me de jaren van stilte die ik had doorstaan. Vergten verjaardagen, genegeerd jubileer, alleen gedragen verdriet. Stilte, besefte ik, kan ook in grens zien. Op een middag haalde ik in oud dus met recepten tevoorschijn, vergeld indexkaartjes in midden handschrift, sommige bevlekt met bloem of boter. James plaagde me altijd dat midden taten als konden herstellen. Ik had al jaren niet meer gebakken, maar midden handen wisten het nog. Ik maakte een appeltaart. Het hoe is valdes ik met de geur van karneel en suiker. Het zit geur dat herinneringen uit muren tevoorschijn haalt. Ik zat een tafel met een stuk taart, de stem krulde omhoog, en dacht, dit is wat het betekent om te leven zonder te smeken om kruimels van vriendelijkheid. Om in je eigen kuken te zitten, je eigen taart te eten en je verzedig te voelen. Toch was de pjn nog steeds. Niet fysiek, hoewel midden botten hanklachten hadden, maar dieper. De pjn van het wetten dat Adam daar ergens was, boos, zichzelf vertellen dat ik hem had verraden. De pjn van het wetten dat liefde kan veranderen in druk. Druk die kan uitmunden in guld. Dat zou nu het gemakkelijk zijn. Maar mistien hoefde dat ook niet. Mistien moest het alleen maar geaccepteerd worden. Zoals in littekens dat je niet meer verbergt. Op een avond belde Ivy weer. Ze vertelde me over haar lessen, over in John die ze leuk vond, maar waar ze niet zeker van was. Ze vroeg of ik het dom vond om kunstgeschiedenis te studeren terwijl haar ouders wilden dat ze in het bedrijfsleven ging werken. Ik lachte zachtjes. Dom is het leven van iemand anders leiden. Studeer wat je ochtends met honger laat ontweken. Die honger brengt je verder dan geld. Haar stilte een de legend was bedachtzaam, zwaar. Toen zei ze, ik weet dat papa je kon horen zoals ik je hoor. Mistien op een dag, antwoord ik. Maar tot dan, luister je zelf. Die avond zat ik weer bij de trap. De leuning glom in het constante licht. Ooit had het me behoud voor een val, daarna had het me door de wet geholpen. En nu stond het gewoon naast me, in stilgetweeg van midden rustig dagen. Ik drukt midden handpalm ertigen en fluisterd, ik was nu het zomaar iemand steun en toverlaat. Ik ben nog steeds Martha. De woorden nestelden zich in het hoe is als in nieuw meubelstuk, iets dat thuis hoort. In de stilte die volgde, besefte ik dat ik niet langer wacht tot iemand de stilte zou vallen. De stilte zelf was genoeg. Weer het gerechtsgebouw, in ander dag, in ander zitting. Deze keer ging het niet alleen om Adam weg te houden. Het ging om wat er daarna zou komen. De officier van justitie legde de schikking uit. Vergoeding van midden contante kosten. Verplichte cursussen om midden woord te beheersen. Involdig jargon contact, met automatisch verlenging als hij weer zou uitglijden.
het would uitglijden, deed me huiveren. Ik dacht aan de trap, de val, de leuning onder mijn handpalm. Maar dit was in anders sit uitglijden, in die ik niet langer hoefde op te evangen. Ik zat rechtop, mijn handen gevouwen in mijn scoot, terwijl Adams advocaat zijn verklaring voorlas. Spijt, verwarring, beloffen om het beter te doen. Lena zat naast hem, met in samengenepen gezicht en lippen die zo strak op elkaar waren geperst dat ze bijna verdwenen waren. Ze zei geen woord. Toen direct vroeg ik het would wild nemen, stond ik op mijn benen trilden, maar mijn stem niet. Ik ben hier niet voor ak. Ik ben hier voor veiligheid. Voor het recht om zonder angst in mijn eigen huis te wonen en mijn eigen naam te gebruiken zonder dat iemand anders zich ermee bemoeit. De rechter nikte. En accepteert u de overeenkomst, mevrouw Keen? Ik accepteer het op in voorwoord, dat de grens duidelijk blijft. Geen uitzonderingen. Haar hamer sloeg in keer, het geluid scherp als in barstinage. Zo werd het bevelen. Ik liep naar buiten zonder naar Adam te kijken. Dat hoefde ik niet. De wet had luider gesproken dan elk argument dat we hadden kunnen hebben. Buiten was de lucht lichtblauw, dan als porselein. Ik ademde het in. De lucht van iets dat voorbij was. Niet als was voorbij. Niet de pjn, niet de herinneringen. Maar dit hoofdstuk was afgesloten. Lena liep langs me heen op de trap. Haar parfum was scherp. Haar woorden nog scherper. Jij hebt hem geruineerd, Martha. Het zal jij nu het vergeven. Ik draaide me naar haar toe, kalm als in rots. Vergeving is niet meer een mij omt smeken. Ze als elder, mist en verwacht ze woud, en haast zich toen achter Adamijn, haar hakken klapperend op de stoep. Voor het eerst wilde ik me niet klein toen ik hen zag vertrekken. Ik wilde me evenwichtig, stabiel. Daarvan ging ik naar huis en zette in het porseleinen kopie dat James lang geleden voor me had gekocht. Ik nam het me naar de trap, ging op de tweede trede zitten en keek naar de leuning. Het oppervlak glom onder het naïeve licht van Clarence, sterk en zeker. Ik stak mijn hand uit en liet mijn vingers over het hout glijden. Deze leuning was mijn anker geweest, mijn getweeg, mijn grens. En nu was het mijn herinnering. Waardigheid is niet iets dat jij krijgt. Het is iets dat jij opiest. Ik dronk mijn in stilte op, zet de kop op zich en fluisterde tegen het huis, het is klaar. De muren hielden de woorden stabiel en waarachtig. Het huis was stil toen ik die octent walken werd. Niet de angstig stilte van vroeger, toen ik gespannen luisterde naar de telefoon of de auto op de oprit, maar in kalm stilte als in vive beach zonsopgang. Ik schuifelde naar de keuken, zet water op en zette in het porseleinen kopie dat James me lang geleden op in reis had gegeven. De stem steeg in dan krullen op en ik dacht, dit is wreed. Ik droeg het kopie naar de trap. Het zonlicht stroomde door de ramen en de wolkend en viel op de gepolijste leuning die Clarence had bevestigd. Het glom goudklorig en warm tegen mijn hand. Ik bleef daar in tijd staan, mijn handpalm tegen het hout gedrukt, en dacht aan de nacht dat het me had geerd. Zonder die leuning was ik die trap afgegaan en was mijn verhaal op de goed treden geëindigd in plaats van me hierheen te brengen. Die leuning was en nu meer dan alleen houten schroeven. Het was in grens, in belofte, in symbool van de grens die ik eindelijk had opgeëist. Mevrouw Chen kwam rond het middag langs met vers dumplings en maakte zich zoals altijd druk om me. Ik lacht haar toe en stuurde haar naar huis met de helft van de citroentaartjes die ik de dag ervoor had gebakken.
Later kwam loin langs, haar stem droinend terwijl ze roddels uit de kerk vertelde. Je bent een naïeve vrouw, Martha, verklaarde ze, terwijl ze midden hand niep. Voor een keer wiefde ik het naar het weg. Ivy kwam, esse van zijn. Ze kwam alleen, met rechte schouders in peinzend blik. We eten samen soap een tafel ze vertelde me over haar lessen, over de jongen die ze leuk vond, over haar dromen naar Florence te reizen schilderijen te zien die ze alleen in boeken het bestudeerd. Ze aarzelde toen ze over haar oude sprak, haar stem werd zachter. Papa kan je naam nog steeds niet zonder woord uitspreken, gaf ze toe. Ik reikte over de tafel niep in haar hand. Dat is zijn strijd, niet die venue. Haar ogen vulden zich met tranen, maar ze nikte. Ik ben blij dat je nog steeds jezelf bent, oma. Sterke misjen, maar nog steeds jezelf. Nadat ze was vertrokken, ruimde ik de keuken op neuried zakjes. Het was jaren geleden dat ik zonder het te beseffen voor mezelf had geneuried. Die avond zat ik weer op de trap. De leuning glom in het lamplicht, glad stabiel. Ik legde mijn hand erop dacht al facen die het me het helpen doorstaan. Angst, overleven, waarheid, recht, vrede. Elke keer was het geweest, in stil partner. Ik sprak hardop, niet tegen iemand, maar tegen het huis, tegen mezelf, tegen de jaren achter me. Ik ben nog steeds Martha. Niet alleen in mode, niet alleen iemand steun toverlaat, niet iemand die behandeld of tot zwijgen gebracht moet worden. Ik ben van mijzelf. De woorden weerkasten niet. Ze bleven gewoon in de luchthangen, in het hout van de reling, in de muren die zoveel hadden meegemaakt. Ik ging vroeg naar bed trok de deken over mijn schouders. Voor het eerst in decennia was mijn laatst gedacht voor ik in slaap viel geen zorgen, geen angst, geen vraag wat er morgen van me verwacht zou worden. Het was simpel. Morgen ga ik boeken. Morgen ga ik naar het park wandelen. Morgen ga ik leven. Dat was genoeg. Dus als je dit luist, als je een vrouw bent die voorovergebogen loopt tot haar rug pj'n doet, die geeft tot haar handen leeg zien, luister dan naar me. Je mag een grens trekken. Je mag je vasthouden aan de reling. Je mag nee zeggen. Deze wereld geeft je geen waardigheid. Je moet die zelf opeisen, rustig, vastberaden, stap voor stap. Als je klaar voor bent, deel dan je eigen verhaal. Is iemand die het moet horen.